from wherever you are catching us from, I want to say thank you very much for watching us. This is what we call Chigunda Luzzeandrewanderson is my name. And this time round, I've looked for this lady, name Fidawo, and she told me stuff. And I was like, this time round, I'm not missing out. Of course, when she came on Record TV, Uganda. Now, we're having Stella Nyanzi. When it comes, kalinjagala kuyitiramu just kayala okijja kubavubuka ebiseera bisinga tubadde tutrona ne bakyalibanga abasingaga kablaza abaavu yagenda kusalawo ye yasalawo so ne mulonda n'ebikola bitya. But this time round she has come out. I cannot forget from the word go, I know almost every personal things. I could not be knowing much, but of course I know about the Makerere. I know when she made Kavuyo, Mumakerere, and then news was all over her. She went to jail, and of course she stood her point. She's one lady, of course, Abira Kunsonga, Nava Kweno Nada Kwendala, and we are thankful. Our kids at least have a good day. Madam Stella Nyanzi, what's up? How are you doing? I'm well, Anderson. I'm well. I am excited about being here, particularly because I've heard a lot about your program. Pulidenga bavubuka banje yo jembera abana bange bayina program yo. So bwanga menti jangu nenga kanzi jenda baba vubuka bano njogere na mwemba jukize nti it's important to be a Ugandan. Nti katona ineso garati ya kutona na kuteka mu Uganda yande kutadde eri oba mu Europe bana kuteka mu States bana kuteka mu South Africa oba Rwanda oba Burundi ya kuteka mu Uganda ransonga ate emyaka jamanyi lwacho ine emyaka ngeje ejijo nti fe wadde ndino myaka 40 mu jijo bazala ne kajjajja Bosco kamanyi nti eri abavubuka benjagala tabagamba nti bazzukulu agenda abasembeza. So I'm very excited to kubeera nti njogera n'abantu ba generation eyo emuli abaana bange kubanga mmanyi nti ne jjajja gwempita George nammwe ayogera nammwe kati engeri gy'aboogereza ebirimirimi nange nzize njogere point blank ensonga zaffe nga njogera to the younger generation abakuwuliriza webale kundeeta nzizenga maama kuwabula. Now, let's go on the biggest point. Of course, this time you're coming. We want you in parliament because most of the people, this is 101% sure deal. But, we have to keep moving. So of course, Stella Nyanzi, you take them through bagambe boss. Katuaneno abavuka tugende. Tetuagala okulonda tumanyi muno already kibera decided even before we vote. So let's take them through. I think the most important thing right now for Uganda naddala mmwe abakulidde ku biro bya Museveni bana temwagala kunchuukachuuka 36 years. 36 years. If you're 36 years and lower, gwina emyaka 36 n'okugenda wansi gwe ssebo omanyi president omu yekka nze nkusekerera kubanga nze nazaalibwa mu 74 nga Idi Amin ye president Idi Amin namulaba Obotetu ne mulaba Lutwa ne mulaba Binaisa Lule paka lwetwafuna Museveni titokero bonna nabalaba gwobaddewo ku president omu. I think timwenga abavubuka it's important mumanye nti amaanyi g'akalulu ke mugamba nti kabbiddwa galeetebwa mmwe banaye mujje tukyuse ku bukulembeze mu Uganda. Let's change our leadership because ekyennyanja okududa kitandikirawa ku mutwe omutwe kasita guvunda nga ffenna bannayuganda bode y'ekyennyanja tugenda kuvunda. So mujje tuyambe Uganda tugicleaninge ekiduze kine mu mutwe tukijjewo tweterezenga bannayuganda ebiviiriviiri tubinaabemu Uganda eterere nga obukulembeze obwo bitubufulumiza ate nga tukozesa maanyi gammwe abavubuka. Njagala nnyo omuvubuka ono Kyagulanyaze bobiwine kubanga agamba mujje bambi mujje kubanga bw'abayita ne mugaana okujja temutunenya bwe munaabeera n'ekijjajja nga kyekibafuga nga temwandibadde mulina ba younger people abafuga Uganda. Elections kiri important. Are you above 18 years? Are you above 18 years? You have a responsibility as a Ugandan okukyusa bannange omuntu yenna ng'olina emyaka 18 n'okusoba bwe gibera teginnaba kuyingira nga gijja kuyingira awo tugenda okulondera olina ndagamuntu weewandiisa bambikeera ku macho ogende mu lunyiriri
obere smart olonde bwe batugamba bera ne mask yambala mask yo ogenda osimbe line okubaka luluko kubanga ffe tuyina amaanyi okukyusa ebintu bino ojja kubanga oli awo gamba bwavo bunnuma yale nnuma banayisina mulimu okaabakaaba okimanyi nti okaabakaaba lw'abakulembeze babi lwafuga bbi obwavu bwe tulina nga bannayuganda oyina byagala okukolawo ennago yoyo ituuse bagikututteko abasirikale bakuwambyeko obusimu bwo edduuka baligaddewo bizinesi bagigadde kati nno nze mbasikira n'obasikirira mwagendanga mu ndongo ne musula engolongo musobole okubeerawo okwerabira stress yaki naye ne mu covid ennongo yabagibajjako temukyasobola kgenda ku bbaala mubalira amateeka amakakali mangi nnyo obadde oyo oyagala okutambulatambulako ekiro kafyu yagitaddewo ate kafyu bwagireese bambi yesterday tumwebazeemu katini yajongeza ku ssaawa 3 fe twagala agijjewo kubanga abamu mubadde mukola kiro mwemanyi mubadde mukola kiro mujje tukyuse obukulembeze ng'okozesa endagamuntu yo ng'olonda ate bw'olonda tolonda Museveni no kati nze njagala kujja ku side yo wetujja okulonda njagala tuwashuwanso bagambe boss kati tugenda kuba tulina kalogo kaffe ke kano waneeno weneesimbyewo bakabulaza fenna tugende we have to vote and you're getting this one here kakati bwe tuva ku kyobukulembeze bwa Uganda njagala bwe tuyingire Kampala Women MP kubanga akalulu ka Kampala Women MP njagala kusooka babuulira nti tekalinga kabana abasajja abali mu parliament ku tiketi ye Kampala akange ntwala Kampala yonna constituency ziri 8 ntwale ya Alan Sewanya nagwe mwagala nnyo ntwale ya Mohamed Nsereko ntwale ya Latifu zonna ezo mu Kampala ziri kunze dina constituency 8 n'olwekyo mwana wange mukwano gwange taata wange ali eyo ng'alaba program eno akalulu omwami n'omukyala omuvubuka omusajja n'omulenzi n'omuwala fenna tukakuba waliwo babuzabuzazza nti nakalulu kabakyala boka bishop akalulu ko kaleete confidently ng'okakubira Stella Nyanzi be Lwaki Stella Nyanzi nti abasajja abakyala abavubuka abawala mwenna mbagamba mukaleete kubanga bambi baze kiseera nga nnumirira ensonga zaffe nga bannayuganda abatateesezebwa ensonga zaffe zituuka ku mwanjo abantu abatalina ssente abantu abaavu abanaku abatalina mirimu mwandabanga bangoba emakerere bangoba emakerere lwagamba naye oyo gwe bayita Minister of Education alina buyigirize nti mwetaaga abantu abali shapu nga nze abagamba naye Anderson Anderson nagenda neyetereza bwaba teyetereza naberanga makerere nangoba bwe bangoba mwandaba nti nalemerako nengenda mu kooti nemba wangula bwe mwagala wina omuntu agenda okulemera ku nsonga yammwe bansiba ne banzije makerere okumala emyaka 3 mirambirira ne bansibira emyezi 18 wadde nakolako 15 omuntu nennemerako paka lwennasinga ne bampa ne miliyoni zange 160 nkyabalinzo zimpa kooti yagamba ngere muwe oba oyagala omuntu agenda okulemera ku nsonga owangule naye ate bakuliyirire bakuwe cash wesige Stella Nyanzi we go so tosuna vera steady ensonga ye Kampala Woman Member of Parliament tubadde n'omukyala bambi sister wange Nabila Naggayi abantu bangi mu byekibookwe kubanga abadde tatuusa ddoboozi lyammwe wemala omulonda temuddamu mulaba paka lwayagala akalulu kakati nze mbasuubiza nti sijja kubanga Nabila nja kubeeranga mu Parliament buli kiseera baali balonda togikwatako ne tunoonya Nabila nga twagala abagambe togikwatako enki constitution Nabila nga taliiyo banayina empulira nga nswala otiti omusolo gwa otiti gunnuma nnyo kubanga twali twagala bapemba Parliament bakigane Nabila teyaliiyo wano ku miliyoni 2 eza covid ezigabiddwa oyagala okumanya akukiikirira ajja kuba ateese ku nsonga yo Nabila abadde taliiyo naye nze mbasuubiza nti nja kubeerayo n'ekitengi kyange n'eddoboozi lyange nga ntesa bwe ntesa nga tebampuliriza nina kadramu nga nkakuba kadramu kange bwe gagaana nga nkoona kakondo nga kadaaga mpulira nga nkoona kagondo but kyengamba kikino nti tetusobola kukyusa Uganda nga abatukiikirira
ate tebaliyo eyanditutte ebirowoozo yo ate taliyo. Madam Stella Nyanzi, nkubulira ekintu kimu. The reason why me I relate with you, I don't relate with you nga banange, you know, Madam Stella Nyanzi. I relate with you like you're my age mate. For starters, never chali bange. Tulabanga, Madam Stella Nyanzi, njaga tubonge. Ochitegera, and then, ochitegera. So, that's the relationship we are having. Ateka tugoba chankalanya. Like us, the bavubuka, ntino wanagana. Mbade ndaba interview ku TV. Ojamo bebere simanya kati awagana. Echikama whatever. So let's look at this. Let's imagine now. Tulimo parliament. You're in parliament. You want OTT to get out. Nalie Rwanda. I swear, I was in Rwanda. You go in a bus. Or surfing, you can do anything, you know, with your phone. You're just in a bus. Everywhere you go, it is nice and lovely. So now let's look at these issues. Now you're in parliament, and now you're looking at some of the issues, even the ones you're having in your head right now. Ekirungi parliament nti ate enkola ya parliament bayina kye bayita house rules of procedure. Baina amateeka agafuga enneeyisa n'enteesa mu parliament. Right? Bino byenkola eno biba bya kucyankalanya na kuzoganya. Waliwo webisaanidde, waliwo ebitasaanidde. Kakati waliwo ensonga ng'ezo. Gw'oli ku kya OTT, oli ku kya free wireless access, wifi, ate nga tugyetaaga okwekulaakulanya. Abamu tetulina mirimu nti gya office biki, tukolera ku simu zaffe ne batuwa akasente. Nti wifi access kagambe y'ensonga gye njagala okuleeta ku parliament. Waliwo tebayita private members bill. Nyinza okusaba olukusa. Bali kuwa mukono ne ngamba speaker nti nsaba permission banzikirize ngende ntegeke bill ya bago amateeka mwe gava. Tekuleta bills computer eyo nyingira nalyo mu parliament. Waliwo amateeka nze genvumirira. Waliwo Divorce and Marriage Act. Waliwo etteeka erigana abakyala okusikira ebyobugagga by'abataata baabwe. Balikozesa nnyo. Waliwo amateeka njagala nyingire parliament nsookenga tabling. Waliwo genjagala okuleeta amapya. Okay? Nga tabling nkufune buying lobbying aba parliament nyangu nti oboteesa etteeka nga banno bali discussinga abalikkiriza nga balikkiriza abali wakanya nga bali wakanya nga tuteeka ebirowoozo byaffe byonna nga tulitwalira mu 7 nga asayininga. Kingenda okukola naye katugambe nti wabeerawo okucyankalana ne kubeera nga tteeka lino erya age limit. Oba erya term limit. Oba ebiteekateeka ebirala nga Computer Misuse Act. Waliwo n'etteeka lya Mental Treatment Act bampitako omulalo ne baagala bandeetera abasawo b'emitwe bankebere nga bakozesa etteeka ekkadde lya 1935. That's what they always do. Nengamba naye bano abantu andi gwe bazannyirako. So amateeka gano gonna kubanga enkola ya parliament esinga obukulu kutegeka kulongoosa kutereeza kukola mateeka mapya. Okwo gatako ekya budgeting, n'ogatako ekya oversight, n'ogatako n'ekya representation. Naye ng'okubaga amateeka we tukwatira ddala waliwo amateeka ga tax. Emisolo nga gitawaanya abavubuka abakola abatali registered. Bano bankolera mu briefcase yange koleraku batandise bagamba ne boda mugenda kutandika okuregisteringa bapassenger abamwe. Right? Ne bagamba nti ne mu saloon Nyanzi bajja omukola ka dreadlocks ke okatereeze olina kusooka kuwandiika details like. But why do people love you so much? I love you at heart. I love you. Kumutima. But why do you think people love you at heart? Kumutima. Olinganga mama wange. Era singa abadde osobola wandi adopting. Jangu kuzaale. Naye mama wetu namugamba tutya. Yafa. Bambi onampita. Mama yafa, tata yafa. Olabye mwana wange jangu kuzaala ate nja kuyonsa. Kati bwemala okuyonsa. Njagala nkubulire nti bannayuganda bangi abampita mama Stella. Lwaki bampita mama Stella nti waliwo lwotuuka ng'oli mu position nga weetaaga omuntu ategeera ky'oyitamu akwagalireyo nga bw'oli. Bw'oba nga tozizza musango tolina gwobbye tolina gwosse jangu nkwagale nawe nga onjagale. How was the jail period? The ladies loved you so much. The ladies in prison are amazing women. The prisoners are amazing women. Many of them are amazing. I think that I found community. I found friends. Bansomesa ebintu. Ampesa nako. Manya kuba omuntu nako.
bantendeka bambangula bampabula. I learned from them obutasobya. Many of us go to prison because we are criminals. A few others go like me nga batutaddeko kuyunga section. Naye nazuula nti ne mwabo abasi abatta abaana baba co-wives, abatta ba husbands baabwe nga bagenda benda, ababbe sente ne basigninga forged whatever. Balina story. They all have stories and we learn from those stories. Banji bejjusa. Tikale singa sakola wenti Stella tukolanga bwoti baali bampabula nga bampulira. Ekkomera kambwe ate zzibu nnyo kubanga condition nzibu. Naye ekyannyamba to overcome them. Now let's look at your kids. When they see you on media, you're always on TV or on Facebook, you're on social media, you're everywhere. Right. So when they see those things, you know, do you think about them? Do they know your goal and then they also support you? My children are my heart. So I have 3 children, biological children. Baraka, who's my first, Waswa and Kato are twins, right? Baraka is 15, Waswa and Kato are 13. My children are my heartbeat because everything I do for them. I think if I were not a mother, I would not be an activist. Yeah. When I think of my poverty, it's really about my children. I can feed myself, but if I have to feed my daughter and my children and those that support them because they have someone who cooks for them, they have a driver, they have a shamba boy who comes to dig the garden, they have dogs as well. If I'm going to manage my home, I also have a cat. I have a cat. Right, you have a cat, sweetheart. I love cats, but then my dogs don't like the cats. Often there's fighting, and then the cats end up dead. But I have chickens as well. Yeah. My son, one of my sons loves chickens. But my children have come to understand that if Mama Stella is poor, they are poor. True. If Mama Stella is sad, she'll be shouting at them in the house. They will be affected. If Mama Stella is hungry, I cannot be hungry and feed my kids, right? If Mama Stella has no fuel in the car, and the car, like Kampala parents, you don't have fuel in your car, okay? So my issues are my children's issues. Every time I have protested, those people, rent. What do we do? Many times my children have helped me to write those placards you see. Sometimes I borrow from them and they write these things and I pay them a very small fee. Why? I want them to be conscious of what I'm going to do. Your kids, fellow kids at school bagenda basekirira jagala munda be mubera ne answer, and my children have supported what I did. Si kirungi nnyo kimama wagenda yeyambula nalaga abantu ebiberebeere n'ekibutobuto n'olubinabina n'akapala akakadde kubanga akapale koolwo kaali kakadde strategically temanyi ngenda kuyiwa paint. But the ideas sometimes come from my children. My children say to me, why don't you take red paint, Mama, and you write on those walls? These are minors talking. It's a brilliant idea. So my backup plan was from my children. They understand. They have defended me before adults, like my sisters and aunts and uncles were like, hey, Mama, wamwe. And they're like, Mommy, abikolera fe. Webamugoba kumulimu, tajja kusasula fees. So they understand. Maybe they are a little embarrassed. My children have learned that if there's a teacher who is bullying children, a football coach who is doing things to little boys, when they tell me, I will come and set the issue straight. If there is anything in the area where we live, where a father is beating a mom, my kids, if they want an intervention, they'll come and tell me. Why? Because and I love your open-minded mind, yeah. Kim Black, for the guys who are like, for the gay people, and they feel like they are transgenders and you still support them. This thing of your take, and then you're just genuine about it, because bobiwine
until That's he got a in very good question kubanga omusajja bw'aba takutte kabinako musajja munne ng'akutte ka mukwano ge mukwano gwanyumira bikwatirako wa omusajja asusse emyaka 18 bw'aba aganja musajja munne nga tewali kukaka tewali kwatiwa, it's not rape, it's not forced, bikwatirako wa. Many of the people we see, ndazaliwa makama lokole. My parents were born again. I was raised at Gayaza, in Gayaza, nagasomera Gayaza P7, Gayaza S4, Gayaza S6. I got born again when I was 10 years old. I have been taught about Sodom and Gomorrah. Yeah. I was raised in a conservative family. My mother is the daughter of a reverend. Okay, twakula femu. Wondobera Yesu nkuleka, wondobera Yesu nkuleka. No. Jajja yali muzuukufu, mami yali Anglican Protestant, nze nembeera mu siri muzuukufu babita batya. Fe zinasabiranga wa Kayanja Robert Kayanja ku Miracle Center. Okay? Ningenda ku Deliverance Church e Masaka. Nti and then nenfumbirwa omusajja omusiraamu. Awo nentandika okulaba the different approaches to God. Banjagala kudda ku the homosexual question. Yeah. I have a PhD in human sexualities. That is my training. That is my education. I have 20 years of research in human sexualities. I have observed the LGBTIQ community in Uganda. I did this in a period when the Parliament of Uganda was forced to introduce the anti-homosexuality bill, a bill that proposed the death penalty. Nti abatukiikira mu Parliament baali bateesezza okuttanga buli musajja buli mukyala asangibwa ng'aganja omuntu w'ekikula kye. Stella neŋŋamba nti abazzi b'emisango bangi nnyo mu Uganda, abazziza emisango ne tubalaba ne tubamanya be babonereza ne batakola ki ne battata. Like access to life. The right to life is the most sacred human right. Otegedde bwe tugamba nti tubatte ate nga bagamba nti batte be balokole bapasita Sempa bapasita Male nze nga ndabira ddala nti tewali kwagala kwa Katonda. There's no love in Parliament. There's no love in the churches. Olwa research gwe nali nkoze, I understand why a man would wake up in the morning and love a fellow man. Why? These people do not need to be criminalized. Okay? So part of my duty as a Ugandan, nadala kubye nasoma tugambe etteeka eri anti-homosexuality bill lyabagibwa abantu abatategeera human sexualities kyeki. Yalaba bulabi omusajja balowooza nga nti musajja nga Kim Love omwana gwe nazaala bamulaba ne bagamba nti Kim Love musajja. Kim Love ye neeyisa ye ya kikyala. Tulina abantu bangi nga bambi obutonde bwe alina akasolo k'abasajja naye ng'ate neeyisa ye yenna awulira nti mukyala. Omuntu oyo bw'omukwata n'ogamba tumukwate tumutte ge mateeka Uganda ge yali abaze. Nze ndowooza nti we missed an opportunity as Ugandans. First of all, to understand the question of gender and sexualities. It's not a simple question. Right? Waliwo ebintu byenkola nemaga Nyanzi oyo musajja. Alimu abasajja babiri. Lwaki omuntu omukazi nga nze ate nze sambadde empale nga wa Luganda oli lwaki neeyisanga omusajja? Nti issues around gender, issues around sexuality. Nti lwaki Anderson bw'asala akaviiri k'alina waliwo abasajja baakuba. Tusooke tutegeere gye kiva. Tulyoke tukole amateeka agali relevant. Nti kyova olaba nti during that time ng'etteeka eryo likutte ettutumu. Very abasiyazi bagenda underground. Ate movement yaabwe neekulira ddala nga beekwanireyo wansi tebakyekwana openly, beeyagalira wansi tebakyeyagala openly. Abalala ne badduka ne baba mu Uganda ne tufiirwa abasawo abasomesa ba engineer kubanga abantu balowooza ti buli musiyazi atambula bw'atyo. Si bwe kiri. So my point is, kunsonga ya homosexuality in Uganda, there's a lack of understanding. Kunsonga ya sexualities in Uganda, there's a lack of understanding. Kunsonga ya polyamory. Polyamory y'omuntu gwe mugamba nti alina akasagaza ayagala ono n'oli. N'osanga nga bamukutte ne bamusiba. Twebuuze lwaki ali bw'atyo. Omusajja akwata omwana oyo criminal. Lwaki akwata omwana? Amateeka g'omusajja akwata omwana omuto
n'omusajja yagadde musajja munne nga mukulu benkanankana emyaka lwaki ono tugamba tumutte oli tumusibe. Until we understand human sexualities and the human sexualities question, we are going to legislate badly. Kyova olaba nti abantu bagamba Abamerica bajja ne babawa essente naye ate mbajjukiza nti n'Abamerica abalokole baleeta essente okuwakanya. You think you're so much education and learning too much because the way you understand things is the way I understand things. So I want to know, is it because of too much education that you got Nejbi Wasoma? My brother, do you have a PhD? I don't have a PhD, but I understand when you talk about it, I understand. It's not too much education. I think it's exposure. Omuntu bw'oba olabye tewali bikwewo. So if your daughter woke up and is in love named Kazimone, or if your son, then it is. Why are you I'm just asking. Why are you assuming that my son does not have a boyfriend already? Yeah. Why do you think they're going to wake up and do it? In fact, abantu abalowooza bwe batyo tebamanyi ensonga eno kyakano okalaba buto ng'omwana omulenzi ayambala obukondo tokiraba ng'omwana omuwala yazanya kapiira nabalenzi alinnya miti tubayina waliwo abazadde abantuukira ne bangana naye Stella manyi nti nvumirira nnyo ekyobusiyazi era nali nkuwakanya naye omwana gwenzaala ng'ate kati afuukidde ddala ng'abaana bitegeera nga naye tamanyi bw'abikola tazuukuka makya gamu ndagamba nti kakati ngenda kutandika okutambula ng'omuwala omulabira eddala eri naye abazadde tebamanyi kyakikola waliwo ba intersex people balina ekyobutonde nga akasolo kalinga kange naye nga kuliko n'akasoloko abo tugenda bakolera kika katonda mwene yabeetondera. So I think for me that exposure, in addition to education, in addition to bw'omanya nti ffenna tuli bantu, right, the humanist perspective to life. Nagamba nti I was a conservative religious person. Naye for me the most lulinga nga nkuza nnyo Katonda. God was even more sacred than human life. You know what? And I think it's a dangerous position. We must be humans. True. We must be humanist. We must value each human life. Nti oli ne bw'aba asobezza atya asigala muntu. I think kyekinjawula ku bantu abalala. You see, bamwita Mbaraga Dennis, he has been writing about you. He owns Mbaraga Radio. He has been kuandikangako and sending you stuff and you didn't know who the guy is. That's the guy. He's called Josh Mitala. Josh, when he got to see you, he just fell in love with you. All the youths, they get to love you so much. If you could just sit down with people and then you talk to them, maybe they would pick out something. It is so terrible that we're not going to do campaigns, but you can tell them something how they can do this time round when it comes to the scientific courts. So I don't believe in scientific elections because I think they're unconstitutional. Museveni tansalirawo era mbigaana ne palamenti bwe twatwalayo ekiteeso ffe abawakanya scientific elections mwawulire tugenda kuba nti bayita hybrid elections. Hybrid nga bagamba tugenda kucombine nga scientific na ziri zetumanyi ezakakuyege, right? Tonakiwulira ekyo bavubuka mumanye nti bajja balese scientific nga batugamba tugenda kubeera ku mpewo za radio ne TV ne n'omutimba gwa internet. Naye bwe twekalakasiza tugamba tetugenda kukola scientific. Electoral Commission yamaze nekkiriza negamba tugenda kukola ne hybrid elections. Hybrid kitegeeza namagoye, kitegeeza mukyotala, kitegeeza mixed, yes. So scientific elections enazigaana Narendra Sembo okujja wano nabagamba mu lwatu nti sigenda kukola scientific kakuyege kubanga simusobola. Esente za MB nze mbadde musibe ngenda zijjawa, esente z'amasanyalaze yaka ngenda zijjawa. But also abantu abasinga benjagala okuwuliriza bambuulira ebizibu byabwe bengenda okuteesezangako mu parliament. Njagala mbasisinkane tebalina MB, tebalina masimu, tebalina simaati, tebalina radio ne TV. Babalina TV bagisanga kironga bakweko abasiba bakola. I think ekikulu kiri nti Uganda bwe tuba tumanyi amateeka agatufuga, amateeka wa Uganda tugamba tubeere ne free and fair elections.
elections ez'amazima n'obwenkanya tewali mazima gonna mukutula ku Facebook nembalimbalimba nga mumanyi temujja kunsanga amazima njagala ngende eri kakuyege mukole ate natandise dda nze mbeera n'ebikosi by'abaana ne bagamba baana mumpaakalulu I love you. I love you too, Anderson. Thank you for the program. I love you a lot. I love you too. I love your kids and I love everyone you're related to.